தறி தொழில் செய்கிறோம். 4 தறிக்குது. எங்கிட்ட 25 பேர் வேலை செய்கிறாங்க. இந்த கம்பெனி வச்சு ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு பரவாயில்ல வருமானம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சங்கத்தில் எடுத்து சேமிப்பு போட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சுங்க. மிஷினு ஒன்று போட்டோங்க, கையில் கரண்ட்டு மிஷினு. எங்களோட சங்கத்தில் 20 பேர் இருக்கிறோம். 20 பேருமே பயனடைஞ்சுன்னுக்கிறோம். எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. காலேஜு, கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் பண்ணுங்க. விவசாயம், மல்லிகைப்பூ தோட்டம் வருமானம் கொடுக்குதுங்க சார். We are having around 16,000 groups, 2,80,000 members we are having. There was big resistance from the men in the family, in the village and all. But slowly we came out of that resistance. They couldn't think of those days, women coming together and forming a credit and management. They can manage their finance. It is all unimaginable those days. But we did it then in a small way. It was very successful. So when I started a self-help group, I didn't know anything about microfinance. So, but I just started, we should form the groups, they should do savings, they should rotate it, then once they are okay, then we should link to the bank. So the credit, they should not go to the money lender. Even my family has lost our property because of the money lender, because that our interest rate very high. My name is Mr. Kulandai Francis, coming from Salem district of Tamil Nadu. I was born in a very poor family, agricultural family. We had 6 people in our family. But we didn't have enough resource to send one person to college. Anyway, my mother and my family decided to send me to college. But they mortgaged the piece of land to get some money from the money lender. So, but by the time I was completing my studies, they lost a piece of land. They couldn't repay that money. They lost it. So that affected me very much. Because of me, one person, they lost the only land that belonged to the whole family members. In 1979, I registered that time that Natrambalam area. I worked in the very remote and forest area. Most of the problem is migration. There are enough water, but the ground level is very poor. They cannot dig well. They dig well, they cannot get water. First project called Watershed Project. With the help of some funding organization abroad, we started a rainwater harvest in that forest area, that is Natrambalayam, Manchetti, Takati, Uriyam and all. We built a lot of check dams, reservoirs, land leveling, contour painting, all those things we did. That is our first project. That helped them to come out of their poverty. They started to do some work in the field. They get enough jobs, some agriculture. Somewhat the migration has been stopped. While doing all this development with the watershed project, then they need finance to develop their agricultural activities or do some activities. We used to give some money from the foreign fund, interest free, but that was not working out. People didn't repay properly. Then only I decided we should not work with our own money, and for especially credit work. First we did it with the youth clubs, men youth clubs, but they couldn't repay the loan and everything. It was utter failure. So we lost a lot of all the money we lost with the men group. Then only we felt, at least why don't you do with women group? But for me, my mother is always an inspiration. Then 1985 we started the first women group in Natrambalayam. மாரியம்மா மகளிர் மன்று, ஆனந்தம் மகளிர் மன்று, எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாருமே செய்கிறோம். என் பேர் கல்பனா. நான் செய்கிறது வந்து நெசவு தொழில். நெசவு தொழிலுங்கிறது வந்து சேரீ உற்பத்தி பண்ணுற தொழில். அது வந்து நாங்கள் அங்கே இளமலையிலேருந்து வாங்கிட்டு வரோம். வாங்கிட்டு வந்து இங்கே செஞ்சு அதுக்கான கூலி மட்டும்தான் பயன்படுத்துறதுங்க. பலன் இருக்குது. அதனுடைய வந்து வெளியில் எங்கேயாவது கடை வாங்கினங்கன்னா அதுக்கு வட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக போட்டு அது வாங்குறாங்க. இதில் கம்மி தானே எங்களுக்கு சங்க கடன், லோனு அப்படின்னு வரும்போது எங்களுக்கு இது பெனிஃபிட்டாக தான் இருக்குது.
என் பேர் சாந்தி. நான் இந்த பிஸ்னஸ் வந்து 15 வருஷமாக செய்கிறேன். ஐவிடிபி லோன் வந்து 1.5 லட்ச ரூபாய் எடுத்துன்னுக்கிறேன். அதுவும் இதில் தான் போட்டிருக்கேன். அதுலேருந்தும் நான் இதிலேருந்து தான் லோனும் கட்டுறோம். மாதம் எனக்கு இன்கம் வந்து மாதம் 60,000 சம்பாதிக்கிறேன். எங்கள் குரூப் பேர் மேகலா மகளிர் மன்றம். நாங்கள் 20 வருஷமாக செய்கிறேன். அதில் ஐவிடிபி இது நான் அனிமேட்டராக இருக்கேன். 20 பேர் இருக்காங்க மெம்பர்ஸுங்க. Self-help group is an independent unit. 12 to 20 people, they can come together, they form their own groups with their own rules and regulation. They can do savings, and that savings they can rotate by themselves. And once the group is strong and they can do very well, they can link to bank, to the group. Bank can give directly to the group. That is called the self-help group. Further to all doing the training, formation of the group, the NGOs comes into the form. So the interest is very less. And also they can do savings on their own. That savings can be rotated by them. So the savings habits have been improved, and they can also get loan from their internal lending. They can also get loan from the bank. That is also lesser than the MFI rate from outside the community. நாங்கள் வந்து விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். எனக்கு வந்து 2 பசங்க. படிக்கிறதுக்கு வந்து பசங்க வந்து மேற்படி படிக்கிறாங்க. படிப்பு செலவுக்காக பணம் அதிகமாக செலவு வேணுன்றதுக்காக வந்து விவசாயத்தில் போதிய வருமானம் இல்லாததுனால எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாக்கில் வருமானம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிஷினரி மட்டும் வாங்கினேன் சொந்த பணத்தில். எக்ஸ்ட்ரா பணம் இல்லாததுனால வாங்கல, ஒரே மிஷின் வச்சு ஒரு 6 மாதம் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் ஐவிடிபியில் சேர்ந்தேன். ஐவிடிபியில் வந்து பேசினேன் நான். அவங்க இந்த மாதிரி லோன் எல்லாம் இருக்குமா, நீங்கள் இந்த சிறு தொழில்கள்லாம் தராங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஒரு 1,50,000 கடன் வாங்கியிருக்கிறேன் ஐவிடிபியில். வாங்கி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா 2 மிஷினரி வாங்கினேன். 5 ஆள் வந்து கூலி ஆள் வச்சு வேலை செய்கிறேன். நானும் வந்து செய்கிறேன். எங்கள் பசங்க வந்து படிப்பு நேரம் மற்ற சும்மா இருக்கிற டைமில் வேலை செய்கிறாங்க. அதில் கவர்மெண்ட்டில் வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து தடை பண்ணாங்க. பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணால் வந்து உடம்பளவில் பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்காக வந்து இது வந்து நாங்கள் செய்கிறது வந்து இயற்கையாக இது வர்றது. இதில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைன்றதுனால நாங்கள் வாங்கி பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இதனால் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தி, ஜனங்களுக்கு வந்து திருப்தி. நாங்கள் கயிறு வேலை தான் செய்கிறோங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்லலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டம். பிள்ளைங்களெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாத, பிள்ளைங்கள மிஷினில் கையில் முறுக்கிறது, வீட்டாண்டியே அப்படி இப்படி செஞ்சிட்டு இருந்தேங்க. அப்புறமா இந்த சங்கத்தில் சேர்ந்த பின்னாடி அப்படியே செஞ்சுட்டு இருந்தேங்க. செஞ்சுட்டு இருந்தால் இப்போ அந்த கையில் விடுறது வந்து நின்று போச்சு. இப்போ வந்து கரண்ட்டில் ஒரே ஆள் செய்கிற மாதிரி. இப்போ அது வந்து 2.5 லட்சம் 3 லட்சம் அந்த மிஷினு சங்கத்தில் எடுத்து போட்டு நாங்கள் செஞ்சு இப்போ கொஞ்சம் நல்லா டெவலப் ஆகிக்குது. In the family, they will send only male child to the college. Now the girl children are going to the college. That development I can see today. And women are respected. Women in the family, they are taking all type of decisions on their own because their money is circulated with their power. So what are the indicators? In a group, there should not be any dropouts. The children all the children should go to the schools and college. That we strictly follow. And there should not be any child marriage. Especially girl children are educated more than 12 standard and they go to college, their child marriage will be stopped. Above all things, there should not be any bonded labor. They should not go to any money lender. நாங்கள் சங்கத்தில் சேரும்போது எந்த ஒரு மாடும் இல்லாமல் வறுமையில் தான் இருந்தோம். இப்போ சங்கத்தில் சேர்ந்த பின்னாடி லோன் எடுத்து மாடு வாங்கி எது எங்களால் முடிஞ்சது ஒரு சின்ன தொழில் மாதிரி நாங்கள் செய்கிறோம். 1,50,000 எடுத்துருக்குறோம் லோன். இப்போ ஒரு நாளைக்கு 20 லிட்டர், ஒரு வேலைக்கு காலையில் 20 லிட்டர், சாயந்தரம் 20 லிட்டர் பால் ஊற்றுறோம். நாங்கள் 20 வருஷமாக இந்த வந்து விவசாயம் பார்த்துட்டு வரோம். நாங்கள் 20 பேர் கொண்ட உறுப்பினர்கள். அதாவது விவசாயத்தோடைய இதில் பூ வந்து நல்ல வருமானம் கொடுக்குது. நாங்கள் 1.5 லட்சம் லோன் எடுத்தோம். இதில் எருவு, மண், உரம் இதுக்கெல்லாம் போக நாங்கள் மீதி கூலி ஆளுங்களுக்கு பூ இருக்கிறதுக்கு எல்லாம் கூலி தரோம். லோன் வாங்கி கொடுத்தது, லோனில் வாங்கியிருக்குறோங்க. என் பிள்ளை படிக்கிறதுக்கு, கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஹெல்ப்பாக இருந்துச்சு. நல்லா பரவாயில்ல, நல்லா இதாக இருந்துச்சு. நாங்கள் இந்த கூடை இதெல்லாம் செஞ்சு கைத்தொழில் தான், அது செஞ்சு தான்
மாதம் மாதம் காசு கட்டுறோங்க. Our turnover is very high. Already we have pumped out more than 12,000 crore to people, that is rotated with the people. This year our total budget comes around 1,800 crore. We only empower the women. They should come together. They should manage their finance. Everything managed by them. So they should develop it. Only we should be a facilitator, and money comes from poor and you should go back to the poor. That is the reason we do lot of activities with their own money. So now IVDP is not getting any money from government or foreign fund or even CSR fund. We don't want to get it. Whatever we want to do it with the help of people, and you should be self-supported and self-reliant, 100% self-reliant. The future IVDP, after me, that this program should continue to more and more, they should cover more and more women, and that education for the women's girl children, education should be, IVDP should concentrate more on that. என் பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்த ஐவிடிபி நிறுவனத்துக்கு மனமார்ந்த நன்றி. ரெண்டாவது, நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துறதுக்கு காரணம் வந்து ஐவிடிபிக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. ஐடிபிக்கு நான் ரொம்ப நன்றி, வணக்கம். எங்களை வாழ்வாதாரத்தில் முன்னேற்றி எங்களை இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்த ஐவிடிபி சங்கத்திற்கு நன்றி. இதனால் எங்களுக்கு வந்து ஐவிடிபி நிறுவனம் 1.5 லட்சம் லோன் கொடுத்ததுனால, எங்களுக்கு வருமானம் ஈட்டுறதுனால ரொம்ப சந்தோஷம் சார். அவங்க லோன் கொடுத்ததுனால அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்கிறேன் சார். ஐவிடிபி சங்கம் ரொம்ப நன்றி எங்களுக்கு. சார் கொடுத்த லோன்னால நாங்கள் பெனிஃபிட்டாக தான் இருக்கிறோம். எங்கேயும் கடன் வாங்காத நல்லா இருக்கோம். சார் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். சார் கொடுத்த எங்களால் போய் பேங்க்கில் வாங்க முடியாத சார் பேங்க் மூலிமா வாங்கி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. Kulandai Francis, founder president, received Raman Magase Award in 2012 for the pioneering work by IVDP, Krishnagiri, Tamil Nadu, India. IVDP's social development impact: women's financial empowerment, no child marriage, girls' education, 100% self-reliance.